mbokki Gambia ñu ngi leen nuyu nuyób jàmm nuyób yërmande nuyób barke yi nuyo faxe ko fii ci AG radio ak seeni mbokka Saliu Njaay ñoo amati mbégte gu mag dellu suwaat fii di waxtaan ak yéen programme tey bi di Sunday weekly review bési tey bi daldi tolloog bésub dimanche 24 ci weerub June atum 2025 comme nan ko gën a xamee rek ci kàllaama angale tey la Sunday June 29 2025 gan gi tey du kenn kudut Mr. Saul Jawara mi ngeen xam waxtaani tey bi dinañu defal ab jàngat daldi ñu faram fàcceel daldi ñu wax gis-gisam ci xare bu mag bi nga xam ne xare boo xam ne fukki fan ak ñaar tuute des àddina ci ñu bari daldi xum ndik tiit mooy xare bi nga xam ne mooy li xew diggante dëkk bi ñu xamee Iran ak dëkk bi ñu xamee Israël nga xam ne depuis jamono maam Mataria ba léegi ñu ngi guerre te seen guerre nuruwut luy jeex dëkk bu ndaw nekk ci biir dëkki jullit ñi waaye amul benn bés boo xam ne passé na te farun bakkani ay jullit ñoom daal ci far bakkani jullit ñi te ràññeewun jullit bu góor bi ak jullit bu jigéen bi ràññeewun jullit bi nga xam ne xale leen yaa am xale bu góor wala xale bu jigéen ràññeewut jullit yi nga xam ne liir leen ba nga xam ne boroom xam-xam yu bari wax nen ne dëkk bi di Israël lin rey ci xaleel ak liir ak jigéen soo boolee xare yi musa xew ci àddina yépp depuis ba yàlla bindee suufa asamaan amul benn dëkk boo xam ne rey nga ay liir ak ay xaleel ba raw dëkk bi ñu ooyee Israël xare bi nag dafa mel ni àddina si den tëddoon di nelaw rek eewu suba rek digga ne Israël daanu na ci kaw Iran ba rey na ñu bari ñoo xam ne ñi ñu ngi ci soldaari Iran gi comme ni ko angale di ooyee seen military commander si rey na ci ñu bari ba pare nag di bom mu janteel ba Iran tamit dal di feyu waaye xam nga dafa am lu olof wax Israël duganeen Gaza tey ba saa si yàlla tey may wax yéen ñu ngay rey jullit ña Israël xeexoon na Égypte ak Jordan Israël takana guerre depuis ba Israël amee léegi ñu ngi noot palestiniens ci jullit ñi di leen rey Israël bu yàggut dugana Libanon rey Sayid Hassan Nasrallah bam ko reyee ñu daldi falaat keneen daldi ko fa teg ñetti fan la am ñu daldi rey kooka fi mu nekk Naim Kasim moom moo jiite Hezbollah Israël dugana Syria ba Assad demee boma nga xam ne Syria ñoom yal leen amati sax benn moto soldaar bu fa des Yemen tamit Israël day bom daanaka dëkk yi wóor Israël yépp Israël mus naa xeexa dëkk yooyu mus nay rey ay nit lii nag nekk na loo xam ne lu doy waar la mbiri xare bi nga xam ne mooy li xewoon mooy li nga xam ne moom la ñuy waxtaanee tey Mr. Saul Jawara dinañ su defal ay jàngat booleeg laajte yi nga xam ne moom leen koy laaj bu ndaw mbokk yi duma def lu dul ànd ak yéen rek ñu daldi dem jëli Mr. Jawara Mr. Saul maa ngi lay nuyooti di la santa di la gërëm di te saa yoo xamee ne radio bi soxla na la rek di nga bàyyi sa soxla ñëw waxtaana askan bi daanaka lépp loo xam ne Gambien yi bugga neen koo xam ci liy xew ci Middle East bi Amerika ak Israël ku la déglu rek dina ci xamee lu bari ba nga xam ne programme mun fi def ñu bari taamaneen di ma jox feedback ne den dee déglu sa programme yi te den ci dee jàngee lu bari ma ne dinaa la
éggee xibaar bi nga xam ne liggéey bi ngay def éega na fam war a éega ñi koy war a déglu ñu ngi koo déglu Saul ma dal di la may rek nga dal di nuyuwante suñ déglukat yi bala ñuy tàmbali waxtaan ji. wa aleykum asalaam Alaaji Saliou maa ngi lay nuyu di nuyu waa rajo bi di nuyu audience bi ak di nuyu mbooloo fu nit nekk di ñu déglu wasalaam. jërëjëf Mr Jawara. Saul xare Iran ak Israel nekk na loo xam ne tiitaloon na àddina si. Israel nag dañ jël Iran njël bu njëkka waaye mujjanteel ba métti woon naa ñoom. Saul fi mu nekk bala ñuy ñëw rek si mbiri xare gi ma bugg a xam dëkk bi ñuy ooyee Israel ndax correct na pour ñun muslim yi ñu ko ooyee Israel am déet lan moo si sa gis-gis ak lan mooy tur bi nga xam ne noonu la tudda déggantaan pour ñu ko ooyee raadal ñu toppa tubaab yi wax Israel ñu naan Israel ndax gox googu ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fa dëkkate ñu ooyee seen boppa Zionist ndax Israel leen war a ooyee dëkk boobu am na beneen tur buñ ko war a ooyee ñun jullit ñi. waaw Alaaji Saliou jërëjëf ci laajte bi because Israel was created in 1948 so loolu yaagut li nga wax ni dëgg la actually because ñoom dëkki jàmbur lañ dem jël toog fa so dëkk bi was called Palestine so léegi lu xew mooy ne maa ngi dégg noise de waaw léegi lu xew mooy ne Israel ci boppam ay nit lañ Jews yi ci boppam ñoom seen boppa tribe so Jews yi ñoom seen boppa di nga gis ne ñoom lifin lañ tribe lañ so di nga gis ne waaye ñoom they were also known as Israelis like nga ne Israelis like tey nga ne Olof yi or Sose Mandinka ak yooyu noonu so that was how they were known actually so after First World War bi Zionist in Europe ñu ne dañ bëgg a seen dëkki boppa ak yooyu noonu because there is lot of discrimination and prejudice against them. waaw moo tax Alaaji Saliou ngay dee dégg ci alxuraan bi ci boppam sax xam nga dee dégg lot of bani Israel ci alxuraan bi waaw mooy niti Israel so léegi dañ dee gis ñu naan bani Israel mooy niti Israel so actually dëkk bi Palestinian fa dëkkoon mu tuddoon Palestine all the time and it was under the British Empire those days so after First World War bi noonu la Zionist yi dajaloo ñu ne ñoom dañ bugg a seen dëkki boppa ak yooyu first gaa xalaatoon na Uganda next gaa xalaatoon nañ fii ni Argentina gaa yi ne bugguñ so ñu ne fan ngeen bugga ñu ne ñoom ñu ngi ko bugg a def Israel ci boppam Palestine ci boppam foofu lañ bugg a homeland so moo tax Israel as a nation was created in 1948 actually by the Security Council from England actually through Balfour Declaration bi so Balfour moo nekkoon governor bu fa nekkoon time boobu noonu so moo bindoon the Queen of England ne leen lii dañ bugg a créer so Queen of England ñoom itam mu accept ne through my government I'm ready to give the Zionist people to create a Zionist country called Israel so after Second World War bi ci la loolu mun a happen nag and it happened really so ñu dem push guy Palestinians create with the acceptance of the Security Council at the United Nations so ñu create ñaari dëkk Israel ak Palestine ñu xaaj leen ci digga living side by side lana xew Israel njëkka settle down rek ba pare British yi jox leen fetel yu fa nekkoon ak arms yu fa nekkoon ak everything rek guy organize seen bopp rek door di push Palestinians out of their places until today that is what is happening so Palestine di nga gis ne lu United Nations create on léegi Alaaji Saliou soo seetee maag boobu lu tuuti moo ci des Israel jël nañ yëpp ñu settlement si yow foo nekkee ju ci àdduna si rek am nga right mun ngaa ñëw ñu jox la néeg bu ees jox la everything in Palestinian areas not even in Jewish areas but Palestinian areas moom la ñoo settlement si
illegal settlements, because under United Nations all those settlements are illegal. moo tax nga gis resolution bi ne foog ñu dellu to 1967 borders, because 1967 lo xewoon there was a big war that broke out, Arab countries against Israel. Israel win leen ak yooyu noonu waaye push ti nga gis ñu jël Golan Heights, push itam jël part of Lebanon, push jël lot of Palestine, till a guy occupy Palestine. United Nations, no, they have to go back to the original boundaries. The original boundaries are still there, but there have been thousands of new settlements that have been built over these past years, under like 77 years from Nekanu, to be exact. So lolo moy xew so ci problème bobu lañ nekk ba paré nak Israël ne kenn du ko wax ku ko wax rek mom you are a big problem. So lolo tax sen digante Iran itam yaga, because Iran xam nga ci bopam ñom sen problème bi 12 day war bi ni recently bo happen. Xam nga ñu bari xam nañ Israël, wax na fi yëfi Israël sakatuma ci programme yu bari ak yoy noonu. Waaye am na ñu bari Alaaji Saalu ñoo xam ne ñi xamuñ affaire Iran dañoo dégg Iran foofu laa doon ñëw sax Sol waaye bala ñoo ñëw si Iran rek Sol ma bëgg laa laaj Sol ndax lu correct la ñu dee ooyee Israël ndax dëkk bi Israël la tudda am de ndikte su fekkee ne Palestine la dëkk bi tuddoon den Israël soog a ñëw léeta ñu xaaj dëkk bi bon dëkk bi tuddutoon Israël ndikte xam nga ne boo demee in the map of the world doo fa gis Palestine Israël nga gis mu mel ni dëkk bi ñoo ooyee Palestine amut te Palestine moo fa jiitu Israël moo njëkk a am balaa Israël di ñëw ma bëgg a xam rek ndax correct na pour ñu ooyee dëkk bi Israël te palestinian ni ñoom ñoo moomoon dëkk bi te ñoom ñoo fa njëkk a nekk si sa gis-gis lan mooy di correct tour boo xam ne moom leen war di ooyee ñi nga xam ne ñooy ooyee seen boppa Zionist dal di ñëw jël dëkki jàmbur. Well, originally, originally it was called Palestine. Originally. Why 1948, because United Nations Security Council be the Hajj, they have to live side by side till the country Israel was created. Time bubla dekabi to the Israel. Why as we are speaking now, I'm not 27 countries, Alaji Salu, you have from Qatar, Pakistan, North Korea, Niger, Morocco, like Mauritania, Mali, Malaysia, Lebanon, Kuwait. You 27 countries, Alaji Salu, you have recognize Israel as a country, just like Lingawan's argument. It's very correct. 27 countries, United Nations members, you have recognize Sudan, Algeria, Afghanistan. You have recognize Israel still today as a country, because then Duga Jel Deke Jamur to December, just like and they feel that it was wrong. It was wrong. So that is what happened. Wow. Ndikte so sema lolu ñi nga xamne ñoo ñëw settle Palestine gannaaw buñ settle ba pare bëgguma dem ci beginning bi te explain nga ne Palestine Angleterre tubabi ñoo def di Balfour Declaration dem jox ko Yahudi ma bëgg xam rek ndax amna difference between Yahudi ak Zionist lan mooy the difference between Yahud, the Jews and the Zionist? Well, amna a large difference, because Zionists mostly Alaji Salio, they are atheists. Most of them go yala. Manam ay yéfer len. Wow, ay yéfer len, exactly. Jews nak mom gom nañ yala, they have their religion, Judaism, So this is why mostly they are even against each other in many aspects actually. Zionists nak ñom ñu am alel ñi, ñom seen aduna yépp ñu ne utam alel lañ ko def. Ñom hereafter moy hereafter nga ne like next world bi. Ñom they don't care much about that. Ñom fuñ def seen focus yépp moy dundam aduna. Wow. Ñom nañ am alel as much as possible. Ak nuñ ko mëna amé itam ñom dañ dé wax ne baxna. So ñom nga gis maasim ñomen Rothschild family, xawma da dégg nga leen Rothschild. Jewish family bobu lañ dé wax ne dañ am alel ba kenn xamul seen alel naka la am. Motax duñ dé nekk sax ci Forbes richest list bi.
bu dee ñëw every year ñooy sax bañ nañ ko ba duñ fa dee ñëw you know paa bi like in Germany la dëkkoon foog naa Germany ndax Austria foog naa Germany la during those days before First World War you know am aleel ba bugga dee moom itam Zionist la woon ak yooyu noonu waaye dafa amoon 5 sons yoo xam ne yii ku ci nekk Alaaji Saliou around Second World War bi ak yooyu after First World War bi kii nekk Switzerland control Bank of Switzerland kii control Bank of England kii ñu control everything laa la wax that family they control everything and they gave even Second World War bi they gave lot of loans even to Hitler killing Jews xam nga paa boobu moom moo daan wax ne doomam yi su ngeen mu ne rey 1,000 people to make a $1 interest do it mu mel ni daal ñoom xaalis jaral na leen lu nekk waaw Mr Jawara Saul ma bëgg a xam rek Saul ndax ñooñu mun leen a ooyee yahud ndax Zionist leen war a ooyee ñooñu Zionist lañ and they control many of the banks they control many of the media outlets and they control even Mark Zuckerberg mi ni nga gis ni Zionist la Mark Zuckerberg you know Zionist la borom Facebook borom WhatsApp waaw de Mark Zuckerberg you know so ñoom ñoo control so many things Alaaji Saliou so many things loo xam ne yi you know I mean ñi ñaa ngi koy jëfoo every single day you know so moo tax Hitler ci boppam daf daan wax ne waaye xam nga Hitler moom soo gisee mu mele woon Jews yi ak yooyu mooy ne moom he was religious so moom dafa jàppoon ne Jews yi ñoom ñoo rey yonte Yàlla Isa you know mooy Jesus ak yooyu noonu xam nga gaa ngi pointer ci finger you know fu mu nekk nii loolu booy dem on Jews yi ak tubaab yi ñu ngi you know ne kan moo rey Jesus you know so Jews yi ne tubaab yi ko rey tubaab yi ne Roman yi like Italians yi ne déedéet yéen Jews yi yéen a rey Jesus ak yooyu noonu you know so they're pointing fingers at each other now you know so loolu mooy xewoon so Hitler moom daf doon wax ne ñii bari wuñ waa suñ leen you know I mean suñ leen bàyyee rek dinañ control dominate the world you know moo tax mu amoon that kind of you know I mean anger against them as well ak you know waaw so li tamay la noonu laaj loolu mooy bul fàtte ne Yakub moom leen doon ooyee Israel am na ñu wax ne title la waaye Léopold Wallace borom xam wax ne Israel is a title of respect buñ joxoon Yakub bul fàtte ne yonent Yàlla Ibrahim dafa moon ñaari doom Ishaq ak Ismail si Ismail foofu la yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam faaxee ko si Ishaq foofu la Yakub daldi faaxee ko so Yakub moom leen naan ooyee Israel a title of respect ba pare njabootam gi ñoñam gi descendants ami ñoom leen di ooyee bani Israel so su fekkee ne ñun muslim yi Benjamin Netanyahu mi nga xam ne reykati nit la ak nguuram gi su fekkee ne musiba yi ñu def si àddina si yëpp ñu ngi subbooxum Israel ndi te bari na jullit ñoo xam ne say mun jullit la yàlla xalak bani Israel waaye ñii comme ni nga ko waxee ñii duñ juus duñ yahud ñii ay Zionist leen so bon su fekkee ne ñun ñu ngi ñaan pour yàlla xalak bani Israel ñu koy liñ war a ñaan mooy yàlla xalak Zionism waaye suñ demee di ñaan yàlla pour xalak njabooti Yakub mi nga xam ne yónnenti la woon bon ñaan googu dina war a garaaw bu ko yàlla nangoo de ma bëgg a xam rek la mooy sa xalaat si li ma wax waa Alaaji Saliou li nga wax dëgg la Ibrahim suñ maam you know I mean like nga ne ñaari doomam yooyu noonu ñi juusi waaye di nga gis ne ñoom juusi seen boppa xam nga ne Alaaji Saliou doo mun a like Judaism nekkul religion boo xam ne bii tey su la neexoon tey nga convert to Judaism non da nga ko war a inherit from your mom sa yaay racist religion la daal it's very racist waaw dafa racist torop sa yaay fu mu jaar rek aw sa maam bu jigéen fu mu jaar rek ak yooyu noonu nekk Jew yow nga war a mun a nekk Jew doo mun a topp rek nii nga ne dama bëgg a nekk Jew nga convert to Judaism you cannot do it then you are fooling yourself okay so Netanyahu Benjamin Netanyahu yahud la na Zionist la dafa am any blood of Judaism si deretam nge lan mooy di connection waa xam nga Zionist yi ñoom taxuñ koo bari noonu
mooy borom alal yi ñu nekk xam ne comme maanaam ñoomi Netanyahu but the thing is Alaaji Saliou comme li nga doon wax nii rek ñi mooy yu tuub sax moom ngaa gis ju yu nekk blue eyes ak blonde yii nii moom ngaa gis ñoomi Netanyahu bari nañ Israël soo leen gisee doo leen mën a differentiate with tubaab da ngaa foog ne tubaab lañ ñii ñooy alkanazi Jews yi ñii ñooy tubaab yi nga xam ne dañ tuub comme maanaam tuub daal ñu tuub after those days during historical times ñu ne ñoom Jew lañ def seen boppa Jew ak yooyu noonu so ñooñu ñoo nekkoon di ut alal time yi Europe bu mooy nekk di jóg ak develop ak yooyu noonu ba amee ci alal bu bare ak yooyu noonu ci tasaaroo ci àdduna si ak yooyu noonu waaye am na itam leneen loo doon wax file itam ne pour affaire yi ñaan ak yooyu noonu the thing is xam nga yàlla suñ borom bi dafa defoon contract ak ñiini ak Jews yi pour ñu tasaaree moom dafa jëloon Jews yi tegoon ci kaw jëloon leen comme def leen comme doom ju mag sa taaw ak yooyu noonu jox leen responsibility àdduna si ak yooyu noonu waaye on condition Jews yi nag ba fu nekk nii tey ñu ngi topp di wax ne waaw ñoom they are the chosen people but no dañ dee fàtte ne even ci lifin bi itam sax ci Bible bi itam sax mu ngi fa ne you are the chosen people waaye contract bu ma saay na yéen su ngeen ko fulfillut dama leen di bàyyi jël position bu ma leen joxoon jox ko seen cousin si mooy arab yi so contract boobu la yàlla amoon na Jews yi waaye Jews yi nag fulfilling that contract because di nga gis ne as soon as yonte yàlla Moses génne leen out of Egypt free leen through the kattandi yàlla jox Moussa yàlla xaajal Moussa géej gi ñu jaara fa from Freewana ak yooyu noonu ba gaay jaala ak yooyu lan la gaay njëkkaa def door di jaamuwaat xërëm xam nga ba pare another thing lu gaay amoon na lu leen yàlla waxoon itam mooy ne xam nga yonent yu bari ci ñoom lañ jaar itam through them because yàlla daf leen jëloon ekkati leen yonent yu bari ci ñoom la daan ñëw ak yooyu waaye ñoom Alaaji Saliou ku ñëw rek ñu rey la loolu itam yàlla mere na leen ba yàlla tax lu mu leen joxoon position bu mu leen tegoon mu génnee ko jox ko arab yi soo loolu mooy problème yi Jews yi ak yàlla suñ borom bi problème boobu la gaay nekk ba fu mu nekk ne yàlla diggu leen jaama dinañ nekk di wër all the time duñu am jaama ila abadan ak yooyu noonu soo ci problème boobu nga gis Jews yi nekk wallahi Alaaji Sadio so waaye di nga gis ne xaaral rek ma tekki leen ñoom Netanyahu di nga gis ne Netanyahu even during the war Gaza war bi bu mu doon start lan la doon wax mu ngi doon quote the Bible the Malachi's ak yooyu noonu fu Bible bi di waxee the Old Testament fu ma waxee ne yéen Jews yi fu mu nekk ni yàlla jox na leen doole soo dem leen luñ defoon seen ancestors yi ngeen feyeku rey leen góor ñi rey leen jigéen ñi rey leen xale yi rey leen nag yi rey leen xar yi rey leen garab yi sax dog leen passage boobu la nga gis déggoon Netanyahu doon lifin doon quote ci soldaar yi xeexi Gaza bi bu mu doon start mu ne leen soldiers don't forget the Malachi verses loolu su ko benn sëriñ waxoon tey ni kono mu ngi nekk headline news ba tey jii ñu ngi laa sëriñ yi seet leen lan la kii wax pour ñi nga xam ne xamoon lan mooy Malachi verses lan leen fa binda waaw mooy ne xam nga mooy ne because ñooñu dañ xeexoon na Jews yi rey Jews yu bari ak yooyu noonu soo Jews yi gaadaay soo léegi bëgg Jews yi dellu si waat ba collect ñoom itam am doole léegi yàlla ne leen da ngeen di war a fayeku you have to revenge soo dem leen ngeen rey góor ñi rey jigéen ñi obviously loolu yàlla du wax loolu because loolu la ñoo wax ne Bible bi is corrupt it is man-made so many things that are written there by humans yàlla du wax loolu dem leen ngeen rey góor ñi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi everything xar yi ganaar yi sax bu leen bàyyi ak yooyu noonu so it's a problem so di nga gis ne corruption yii nii la scripture yii nii am yoo xam ne yi maasi Netanyahu yi they build their trust in some of these scriptures Alaaji Saliou jërëjëf Saul si jàngat yu am solo yooyu fi mu nekk Saul ñu daal di ñëw si problème bi
Iran ak Israel digante bi musutara tax te Saul amna ñu bari ñuy wax ne nekkul ne rek Israel dafa am nuclear weapon waaye ñu bari ñu ngi wax ne seen nuclear weapon ya place bam nekk mooy fu ñuy ooyee Dimona waaw su fekkee ne Israel am na nuclear weapon pour suñu déglukat yi nga xam ne xamul nuclear weapon mooy ndey ak bàyyi mbépp gànnaay yi gën a bon si àddina si noonu leen ko mën a ooyee xam nga booba gànnaay doy na waar xam nga loola lu garaaw la waaw Israel am na nuclear weapon Saul lan moo tax Iran amul the right pour am nuclear weapon waa Allah Saliou loolu la ñuy wax because affaire yi is very unfair actually loolu moom ñëpp gis nañ ko xam nañ ko because Israel sax dafa entertain benn inspector pour ñu war a dem inspect lu fa gaay am because xam nga itam rumo la ne ñu ngi ko amee ak yooyu noonu yëpp ñëpp xam nañ ne Israel has nuclear weapons because France ñoo leen ko jëkka dimbale actually ba pare ñu am from America ak yooyu noonu so ñu mën a taxawal waaye a country like Iran ak Israel Alaaji Saliou seen diggante dafa yàgga torop because xam nga Iran lu xew mooy ne in the early 70s Iran dafa nekkoon xariti West bi America especially ak England dañ bëggoon Iran torop soo ñu jël Shah bi xam nga am na Mossadegh am na benn élection buñ busoon a am foog naa ci 50 si Mossadegh win free and fair ñi ñu votal ko bu ko ñi ñu votalee lan la America def CIA dem arrest bu métti sax Alaaji Saliou soo ba Mossadegh dee soo ñu gaay buñ ko arresté ñu jël Shah bi mooy the royal family boo xam ne bi Iran mu ngi ko amoon just like lu ñu am Angleterre fii nii so moom la gaay jëloon ñu teg foofu noonu so kooku di rule ba 37 to 40 years Shah bi di rule Alaaji Saliou boobu time boobu soo demoon Iran da ngaa foog ne ndax yaa ngi diggi Paris da ngaa foog ne ndax yaa ngi New York xam nga ñu di sol short sleeve yi like you know I mean di lifin drosi neen ci beaches yeeg yooyu noonu loolu moo nekkoon Iran those days you know this was in the 60s actually ak 70s you know so ba mujjee ji lana xew mooy ne xam nga yëfi Palestine yii nii ak yooyu noonu so Ayatollah amoon fa a movement mujjee ji Shah bi génnee Ayatollah daw ñoom France nekk fi refugee mooy Ayatollah Khomeini first Ayatollah bi ak yooyu noonu so be mujjee after 19 February on the 1st of February 1979 Ayatollah dellu mooy ne Shah bi dafa feebaroon ba pare ñu génn a protest Alaaji Saliou xam nga mass protest yi may la deewaane moo gën a mën a teel a génne government ni Iran boobu itam bu Shah bi looloo ko génne woon mujjee ji ñi ñoom bëgguñ that lifestyle ñoom Islamic rule lañ bëgga this was by the popular people you know the population ñu ne ñoom loolu lañ bëgga Islamic rule lañ bëgga so ñi di protest every single day Friday after prayers ñëpp dem ci mbedd mi di protest mujjee ji Shah bi mënu koo jël noonu la Shah bi mujjee ji mu tëdda feebar gaa dawale ko mu génn bu mu dawee you know bu mu dawee so noonu la Ayatollah paak bagaasami from France mu ñëw millions of nit Alaaji Saliou welcome ko millions of nit this was on the 1st of February 1979 you know so noonu la ñëwee nag mu toog so moom Ayatollah Khomeini bu mu toogee foofu la problème bi doore so mu am benn ajuma rek after couple of weeks mu am benn ajuma xam nga students yi ñoom always rek ñoom ñoo dee lead some of this revolution thing ak yooyu noonu so gars yi dem ci American embassy bi so ñu overwhelm American embassy bi ñu jël hostages yi yoonu ñu jël fa ay hostages jëloon fa ay hostages so léegi foog naa 58 ndax 52 hostages American hostages su ma fàttale ko so moom la gars yi jëloon so mujjee ji ñu dem itam Israeli embassy bi time boobu itam exactly lu Israel di def Palestinians yi exactly the same thing moo doon xew itam xam nga di leen push di leen rey ak yooyu noonu so ci la Ayatollah announce mu ne ñoom they would stand by Israel loolu itam sax xam nga time boobu itam fekk Yasser Arafat mu ngi southern Lebanon ak PLO groupe am bi ñoom tam ñu ngi doon xeex Israel those days in Lebanon in southern Lebanon ak yooyu noonu so bu Ayatollah toogee rek
ci la Yasser Arafat jël plane bi dem seeti ko ak yooyu noonu so ci la guys sign an agreement between them pour ñu dimbale Palestinians yi pour seen struggle through their struggle nii la problème bi ñëwee nag West bi ne loolu du ci dal nii la West bi dooree mooy Islamic revolution bu Ayatollah def because ñi ñene bëgguñ Shah bi Western rule ñoom Islamic rule lañ bëgg ñu génne fa Shah bi ini lifen bi naka daati Ayatollah bi loolu naxari na West bi waaw so noonu la seen lii mooy the genesis of hatred bu dugga between the West because time boobu itam xam nga BP mu fa nekkoon itam di gas oil bi di jël oil bi ak gas bi Shah bi bàyyi leen free-handedly ak yooyu noonu so bu Mossadegh wiine bu mu ñëwee sax moom lu mu waxoon mooy ne daf ko nationalize ak yooyu so yooyu yëpp West bi mer ci ak yooyu noonu so loolu may xew so fii la problème bi starté between Israel America and Iran so ñun ñëpp mag nañ di déglu news di dégg Iran is evil Iran is evil Iran is evil Iran is evil anywhere nga dem ci news bi moom nga dee dégg waaye Alaaji Saliou soo xalaatee Israel musuta occupy kenn Israel musuta tooñ kenn Iran Israel waaw Iran laa bëgg a wax Iran laa bëgg a wax ma ne ko maa nga xejamal cere ji déedéet waaye génne ne li ko xejamal Iran laa bëgg a wax so lii moo tax seen diggante nag da nga foog ne ndax yëfi nuclear weapons yi nii la rek non nekkut affaire yi lii lu yaaga la so moo tax ma bëgg laa isi background news information su ko defee ñi nga xam lii fan la dooree wuti affaire yi nuclear weapon bi just 2-3 weeks ago de programme bi non lii start na long time ago so lii mooy the genesis of the conflict fii la yëpp dooree Alaaji Saliou ndeysaan ok xam naa ne nuclear proliferation treaty bi ñu ko sampoon mbootaay mi ni pour bu control the spread of nuclear weapons nga xam ne nuclear weapons du spread ba pare di kay amee nuclear weapons dineen work together pour mun a def li ñu ooyee nuclear disarmament pour àdduna si gën a mun a safe waaye soo leena moom a jaaxal nuclear weapon states si mooy United States of America Russia United Kingdom France ak China waaye ñu ngi wax ne dëkk yi nga xam ne ñoo am nuclear weapon am na si ñoo xam ne ñoom signuñ defuñ seen signature si non proliferation treaty bi benn si dëkk yooyu mooy Israel India ak Pakistan man to be honest man sax Israel laa daan dégg na ñoom ñoo bañ a sign ndekete Pakistan ak India tamit signuñ ko lan nga xam si lii waa Alaaji Saliou man nag li ma xam actually yëfi India moom jaaxal na ma ndik musuma dégga ñu am any problem with IAEA but just to go back a little bit IAEA was formed in July 1957 on the 29th of July 1957 so ba pare Iran ñoom sign nañ NPT bi mooy non proliferation treaty bi nga wax ni pour ne buñ tasaare lifin nuclear weapons ak yooyu noonu so Iran ñoom sign nañ ko 1960 foog naa 59 ndax 1960 waaye mu ngi jël effect in 1970 actually so bu gaay starté di inspection programme bi ak yooyu in 1970 la start ak yooyu noonu waaye xam naa ne North Korea ñoom itam sign noon nañ treaty bi waaye ñoom ñu génne gaay dem fa pour inspect ñu daaxee leen ñu génne this was on the 10th of January 2003 so ci la fa inspecteur si géej bentey North Korea so noonu la gaa North Korea ñoom génnee ci traité bi so fu mu nekk nii moo tax li xew nii sax it's very serious because Iran ñoom seen élite bi ñu ci bare nga wax ne dañ war a génn ci IAEA bi ameen traité bi ñu sign nii dañ ci war a génn ak yooyu noonu so xam naa ne Pakistan ñoom sign nuñ ko woon waaye xam nga Alaaji Saliou the thing is just like lu ñu suñu yonente bi day wax rek ci alxuraan bi soo signé dara a contract you have to follow up so Iran looloo tax they sign and they were following up but the thing is ñoom breakuñ any rule
you know. So lolu moy the paradox fini, because su doon ne Iran break nañ any rule sax ñu na wax ne waaw break nañ rule waaye ñëw fo breakuñ benn rule, because 60% of uranium enriched uranium bu Iran am tey sax it is still legal ci Iran. Ayatollah depuis Ayatollah Khomeini wax na ne ñun bëgguñ nuclear weapon, because nuclear weapon baaxut julit du ko am, because dafa rey the innocent people. So sànnee bomb fii nii hundreds of thousands of people will die te yàlla mu ne bul rey the innocent. Looloo taxoon Ayatollah defoon fatwa sax ne buñ am nuclear weapon in Iran. We don't need it. So ñoom all along they have been saying that ne it is civilian grade bi nag daf dee dem 3.5 3.7 ba 5 ak yooyu noonu, like dëkk yu bari in Europe loolu lañ am yooyu. Am na dëkk yu dem nag push seen nuclear enrichment, uranium enrichment up to 20% ak yooyu noonu, you know. Why Iran ñoom dem nañ ba 60%? Why bente 60% boobu noonu is legal? It is legal on the IAEA. Okay. You know? Kontaan naa ne soo mention nga 60% boobu, waaye 60% boobu dafa am lu si Sayid Mohammed Merande dal di wax. Mu ne Iran before de naan def enrichment of uranium around 3% and little bit above. Waaye soo gisee gaa yóbbu ko ba 60%, they just do that as a bargaining chip pour America mun a lift sanctions. Mun faate Iran is the most heavily sanctioned country on the face of the earth. In the world. Si àddina si fii Iran leen gën a sanction for decades suñu sanction Iran. Loolu dafa am lu bari lu mu yàq daf leen wik torop. So Mohamed Merandi mu ne li mooy the only reason li tax Iran di def enrichment to 60% as a bargaining chip pour suñ toogee di waxtaan America ne waa dem bëgg ngeen bàyyi enrichment bi ngeen delloo ko fam nekkoon depuis time Obama agreement boobu ñu defoon. Su ko defee ñoom dinañ agree, su ko defee ñu lift sanctions bargaining chip la woon rek. So ma bëgg a xam rek lan mooy sa gis-gis li Mohamed Merandi dal di wax. Waaw loolu dëgg la ca niru na ko, because Alaaji Sadio man dama ne Iran su bëggoon nuclear arms or nuclear weapons di ko am within 4 years am nañ ko. Within 4 years laa la wax am nañ ko, because master nañ the technology. They have mastered the technology and they have the capacity to do it, you know. So moom nga gis, you know, so Israel di leen attaque ni because Israel lu ma wax mooy ne waaw gars yi egg nañ enrichment up to 60% ak 90% léegi is so short, is such a short distance. Mun nañoo am nuclear ba pare xam nga soo eggee 90% boobu mooy enrichment level nga xam ne di nga mën a use di nga ko mën a use on a missile. Maanaam the threshold pour nuclear weapon. Exactly. So eggee 90% di nga ko mën a teg on a warhead. You know, ak yooyu noonu su ko defee nga fire, you know, sa ballistic missiles yi ne ak yooyu noonu, you know. So loolu la Israel ñoom lu ñoo complain mooy ne waaw 60% ak 90% bi sori waatewul gannaaw ñëw nañ ba 60%. waaye lu ma wax mooy ne ñoom dañ push up to 60%, waaye su leen neexoon roba day 60% bu yaaga long time ago, you know. So moo tax di nga gis ne uranium boobu noonu sax xaw ma ñu ne ñaata 100 kilos 400 700 kilos something like that. 700 kilos lañ wax ne moom la Iranam silin wax amagum waaw ci luñ wax, you know. So gaa génnee nañ ko sax fu mu nekk long time ago. So di nga gis ne bunker bombing yi ni America doon def ni last week ak yooyu noonu, it didn't even affect it. Empty place la America dem bomb ak yooyu noonu, you know, ak xëj na centrifuges yu fa nekk ak yooyu, because uranium soo ko génnee ci centrifuges yooyu nga koy def su ko defee gars yi di wóor you know, di round all the time. Loolu mooy enrichment process bi ak yooyu up to level bu nga bëgg eventually ak yooyu nga am cooling system ak yooyu, you know, pour bu mu overheat, you know. So up to nga am level bi nga bëgg ak yooyu noonu, you know. Waaye di nga gis ne bombing yu Israel ak America def ni last week on Iran nuclear sites, you know, daara happen Ayatollah sax loolu la wax 2 days after. dinaa ñëw foofu tuuti Saul moom de lu ma bëgg a laaj Saul bu ndeeloo back to 2015 jamono Obama defoon na liggéey bu am solo, liggéey bu rëy mu nekk diggante France, Russia,
United Kingdom, United States plus Germany, P5+1 mooy agreement bi ñu ooyee JCPOA, the Joint Comprehensive Plan of Action. Pour ñu daal di lift sanction, Iran agree pour freeze seen nuclear programme si. So everything was fine. Waaye 2018 Donald Trump ñëw rek génnee loolu withdraw America si agreement boobu ba pare replace agreement boobu ak sanction yoo xam ne the most heaviest sanction in the history of the modern world. Donald Trump was not looking for a solution. He was looking for trouble. Nite su fekkoon ne Joint Comprehensive Plan of Action boobu bantay America wala Donald Trump is abiding by it. Ni kon war bi xew 2 weeks ago ni kon du doon xew ñu doon dee du doon dee. Naka la Donald Trump di ñëwee génnee America si Joint Comprehensive Plan of Action bii nii nga xam ne loolu mooy li nga xam ne mooy li kooboon mooy li nga xam ne mooy li waraloon Iran dal di freeze seen nuclear weapons programme si in exchange ñu dal di lift sanction yi. Everything was running fine jaamaa ngi am waaye Trump dal di ñëw génnee loolu ba pare di same Trump fu force Iran pour ñu ñëw négocier na ngaa ñëwee yàqa nga ñëw daaneel néegi ñi ki ba pare forcé ko ne ko kaay toog ñu waxtaan naka la ñoo sampee néeg bi su ko fa bàyyi woon ni kon doon leen toog di négocier ma bugg a xam rek fooguloo ne Trump ni moo doxalee tamit dafa contribute a lot to the problem. Obviously it did. Xam nga la na xew Alaaji Saliou simply JCPOA bi gannaaw Obama was behind it just like nu ko waxee noonu la amee waaye Donald Trump Alaaji Saliou loo xam ne lii Obama def na ko te mu mun koo génnee daf koy génnee moom nga gis even America sa seen health care system bii ne ñuy koolee ñuy wax Obama care abut lu Donald Trump tried pour génnee ko just because moom nga gis itam mu ngi jéem a fight tooth and nail mu ne pour mu am Nobel Peace Prize bi moom Obama loo xam ne lii def na ko rek moom bugga na koo génnee bugga na koo challenge loolu tax bu mu njëkkee ñëw loolu lañ njëkkaa génnee JCPOA agreement bi moom lañ njëkkaa génne waaye ñeneen ñu ci bokkoon ñoom ñu ne buñ gannaaw America génn na ci ñun nañ ko still keep intact waaye Iran ñoom ñu ne ñoom itam kon dañoo bàyyi agreement boobu noonu because America was the head, America was the pioneer and everything. So America génne kon what is ñoom what are they hanging around for? You know, so Iran ci boppam noonu la génne waaye benn tey the group is still there ak yooyu noonu you know so bu Trump génne bàyyi ak yooyu noonu so inspecteurs yi ñëwatuñ fa you know so noonu la Iran itam accéléré uranium process bi you know ak yooyu noonu you know enrichment bi noonu la ko gars yi li fee ne itam naka accéléré ak yooyu because kenn ñëwatu fa you know so problème bi yëpp it is Trump actually so léegi moom ñëw na mu ne moom su ñëwee dina def li fi naka daati agreement bu baax boo xam ne bi moo gën the last agreement ak yooyu noonu because xam nga mu ngi am pressure itam from Israel ne non lii du mën a continuer nii Benjamin Netanyahu lii du mën a continuer nii Israel amuñ benn inspection amuñ kenn ku leen wax dara ñu ngi toog rek sanctions yi are not working ba pare ñu ngi develop seen nuclear weapons ak yooyu noonu léegi tey ñu am ko within weeks moom nga dégg within weeks ñu ne within months ñu ne 1 year ak yooyu noonu léegi tey Iran am ko ak yooyu noonu so rumors yi bari ak yooyu noonu so pressure boobu nag tegu ci kaw Donald Trump ñëw ne ok Wickoff mooy nitam ku dee negotiate ne ko nañ dem negotiate with Iran so léegi guys start Donald Trump di joxe ultimatum 60 days you don't do that there is a lot of you know I mean technical issues and all those stuff you just don't go and get 60 days nga joxe pour you know yow bu doon lifi naka that negotiate ak Taliban pour withdrawal of American soldiers from Afghanistan it took years but it took almost 2 years you know so la nata nga ne lii just Iran negotiate because of pressure bu doon am from Netanyahu dafa bëggoon sax those time itam as quickly as possible ñu start attack Iran because mu ngi naan waaw Iran lii du gën a figure fe léegi te ñu am nuclear weapons blah 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 it was all speculation not true at all you know because IAEA a week before guy demoon nañ fa a couple of days before guy demoon nañ fa
waaye Rafael Grossi ku nekk seen head bi according to report am bi mu ne moom lu mu wax mooy ne Iran didn't comply properly because am na questions yoo xam ne yi Iran bëgguñ ko answer why there is no proof no evidence ne Iran ñu ngi develop a nuclear weapon there is no evidence lii la report bi wax waaye Saul mbiri Rafael Grossi ñu bari dañ wax ne dafa compromise boppam ndikte Iran fi mu nekk suspend neen all cooperation with the IAEA ndikte Rafael Grossi tey sax mu ngi doon demand access waaye Iran deny neen ko access pour mu dem investigate seen nuclear sites fi ndikte Iran a ngi wax ne Rafael Grossi the IAEA chief is compromised gars yi ñu ngi ko accuse ne daf doon jël secret Iranian sites yi ak seen nuclear scientists yi seeni tur yeeg seeni adresse yépp jox ko Mossad di Israeli intelligence Israel use loolu tàgget ñooñu noonu la Israel xamee fi ñuy nekk tamit nee na tàgget rey leen loolu la Iran wax lan moo ci sa gis-gis. waaw mun naa am ne loolu déggal xam nga spéculation dafa bari ak yooyu noonu loolu mun naa am ne déggal la. waaye xam naa ne Iran bi du spéculation de Iran ñoo wax loolu maa ngi ko doon riit tey. waaw xam nga lu ma miin mooy ne Iran a ko wax so why there is no evidence loolu laa miin. gannaaw there is no evidence foog nga ne Rafael Grossi should be trusted. Yeah, well, I'm not quite sure about that. Man xam naa ne Alhaji Salou xam naa ne enmity bu dox diggante Israel ak Iran because of Iran nuñ taxawale Iran mooy the only country in the Middle East boo xam ne bi every year dañoo am special budget for the Palestinians loolu yëpp it's in a hatred boo xam ne bi dugaloo Israel ne foog rek daal ñu get away ñu nuñ def Iraq doon lañoo war a def Iran ñoom loolu lañ pare so many years ago Alhaji Salou decades ago nakatati Mossad infiltrate nañ Iran everywhere lana happen sa dees yini over 700 Mossad agents moom lañ arrest in Iran just days yi passé ni over 700 so they have their cell there already in Iran and many of these people are Iranian people ñoo xam ne ñi ñoo nuclear scientists yooyu noonu ñoo bokka ñoo foofu lañ dee jëndee ak yooyu noonu xam nañ seen mbokki jabar lañ seen mbokka lañ ak yooyu noonu ñu ci bari ñoo xam ne ñi agents lañ for Israel ñoo xam ne ñi agents lañ for Israel so xëj na kay ne lañ dee wax ne xëj na tombé dafa tase ay gaaf or something like that waaw because the thing is what happened is ne IAEA seen report bi dafa génn rek teguñ ci 2 days rek lifin Israel attack lifin Iran which is violation of international law. You don't do that. That is against international law. It is a criminal act. Okay. You don't do that. Wax nga ne it is in violation of international law. Dafa am lu Iranian authorities yi wax ñu ne Rafael Grossi bantay dafa baña joxe a statement condemn action bi Israel def te soo gisee dafa mel ni Israel da doon xaar rek Grossi joxe statement ba war a use loolu as a pretext attaque Iran ndikte gannaaw bu mu waxee loolu fu leen déeba rek si la Israel dali attaque Iran at least Rafael Grossi waroon naa génn condemn action bi Israel dal di def waaye defu ko buuta jël responsibility lan mooy sa gis-gis si loolu waa xam nga man itam dégg naa lu bari itam ne he is compromised just like you said in your previous statement ne he is compromised because buñ ko doon taana sax Zionist Jews yi ñoo teg lot of ñoo ko dimbale pour mu am this job the pro-Zionist lobby in America loolu itam wax nañ ko ne ñoo ko dimbale mu am this job ak yooyu noonu so obviously then he could be compromised. Ndax foog nga ne Saul daf doon leak information lim xam yëpp si Iranian nuclear programme bi ndax yow foog nga ne mu ko doon pass di CIA and Mossad. mais xam naa ne su dee loolu am na itam
just like li ma laa wax rek Alaaji Saliou gis nga Mossad dañ infiltrate everywhere gis nga Lebanon li fa xew ak Hezbollah te Rafael Grossi nekkut foofu gis nga feneen Israel fu nekk lañ infiltrate Rafael Grossi nekkut foofu de waaye Rafael Grossi ñu ngi fu nekk dañ bari Alaaji Saliou gis nga every single week Alaaji Saliou Mossad agents yu ndee jàppa in America ci doo dee dégga benn news outlet wax ko jërëjëf Saul kontaan naa ne ubbi nga bunta boobu Saul man dégg naa ne Israel Mossad liggéey de spy America amul benn dëkk si àddina ku dee spy noonu America loolu dëgg la nekkul ne military rek intelligence rek not only military intelligence waaye even lifi naka la tuddaati industrial espionage ay lifin company US boo xam ne dem nga register sa IPO o nga register foofu noonu in America isi product bu es xamal ni Israel dinañ joxe gannaaw ñoo copy yow li nga bëgg a def wallahi America xam nañ ne Mossad dañ leen de spy xam nañ ko dañ leen dee jël rek deport leen back to Israel waaye doo dee dégg benn report wax ko sax dañ leen dee jàpp rek ca next day ba after 2-3 days ñu deport leen back to Israel doo dee dégg sax ñu wax ko fenn every week ñu jàpp Mossad agents everywhere throughout the United States everywhere laa la wax. waa Saul is Israel part of America ndax lan. waaw dañ leen loolu la because of xam nga the thing is America is so corrupt Alaaji Saliou it is so corrupt ba nga xam ne seen système bi la because yow da nga xalaat sax Alaaji Saliou yow soo nekkee an American president looy njëkkaa def mooy nga vow ne yow support nga Israel unconditionally otherwise you cannot be an American president foo jaar nga selson ba xana mi foo jaar nga dem be Jerusalem ak yooyu noonu nga dem foofu noonu wala Alaaji Saliou it is like pilgrimage amul kenn ku ko def American politicians yi dañ vow yaa ko doon dégga ci kii nii naka tuddaati kii nii waaye kii nii waaye naka la tuddaati. ok continue même bi dina ñëw after journaliste bi ak Ted Cruz Tucker Carlson ak Ted Cruz xaw ma ndax déggoon nga seen. seetaan naa interview bi man dama tiit ne Ted Cruz xamul nothing about Iran xamul dara about Iran. non loolu gën naa tuuti sax mu ne moom dafa dugg ci politique dafa pour nothing but only pour protect Israel. Imaginal an American politician senior ne moom ko xam ne kii ñaata years over decades yaa ngi ci lifin bi ci Senate bi mu ne moom Israel mooy di major objective am in politics in America nothing else. ok Saul ma bëgg laa laaj ne na Saul ni America de protecter Israel dafa nekk loo xam ne dafa jaaxal ñu bari ma bëgg a xam rek lan nga foog ne moo tax America they protect Israel. Is it because America they want to maintain their presence in the Middle East? Am dead. Lan mooy di waral loolu. No, because lana xew mooy ne ci Bible bi dañ fa binda ne if you bless Israel, God will bless you. Waa Donald Trump dafa believe Bible bi. Fa nga ne Donald Trump believe na Bible bi. No, Donald Trump believe foot Bible bi waaye Donald Trump ci boppam Zionist Jews yi nga xam ne ñoom ñooy campagne fond campagne si xam nga sooy campagne ñu ñoo ekkati millions jox la pour nga campagne obviously put in return nga def ñoom luñ bëgga so loolu la Zionist yi nii lañ infiltrate not only America but the entire West. So mu mel ni the power of the Zionist lobby then spreads and tentacles all over the American government capture leen ñoom ñëpp. UK feel like a bonus Alaaji Saliou. UK feel like with all the genocide going on, imaginal. Penteji, European countries, you get send arms to Israel. Ak luy xew yépp. Seetal keroog bu Israel break international law, violate international law for no reason, for no given reason to rek attack Iran. Te Benjamin Netanyahu mu ngi am an arrest warrant boo xam ne so lana xew that same day Alaaji Saliou West bi yëpp génn si lan lañ doon wax Israel has the right to defend itself. Iran no. I was shocked over and over again.
ok Saul fi mu nekk ma yóbbu la rek back to suba soosu njël soosu nga xam ne Israel dal na si kaw Iran rey fa ñu bari yow bi nga eewoo ba déggal lii nii lan mooy di muut lan nga foog ne naka la West bi reacté si li Israel def ndi te jël na few hours balaa Iran di retaliate waaye lan nga foog ne yaa ngi nekk Angleterre Keir Starmer lan la wax si li Israel def moom laa wax moom mooy one of the first ones to come out and support Israel. Israel has the right to defend itself. I said, from what? From what? You know, you just cannot understand how can you invade a country and kill people and say that you are defending yourself? Fangane Lulu is logical. Mana ci West bi fu mu nekk nii moral dëkkee moo fi nekk Alhaji Salih fu mu nekk nii dëgga toon ko interfere in right daylight ci boti ñëpp la ñi di gis you know moo tax suñ dëkki ndiki africans yi di wax naan tubaab duy fen ak yooyu bàyyi leen loolu tubaab ñoo fi daxa fen ñoo fi daxa tapale soo gisee ñu mën a am lu ñu am nii ak toolu fuñ toolu fii pour fen a tapale moo tax ak sàcca you know soo bàyyi leen li ngeen di wax you know ñu ngi gis broad daylight ñoom ñëpp seen njiiti ku dee bëccëg suba ngoon ñu ngi fen ci suñ kanam you know so it's just madness. It is just crazy. Xam nga Alhaji Saliou lii moo dee tax sax ñi ñu bari sëriñ yu bari itam dee mer because amuñ any other way. Dinaa ñëw foofu si the quietness of the Muslim world ba pare bàyyi America Israel di xama Iran jullit ñëpp toog dina ñëw foofu su kanamee tuuti waaye Saul li ma bugg a laajte fi mu nekk rek mooy pour suñu déglukat rek ñu bugg a xam li xew on the 13th of June 2025 mooy ne den eewu suba rek dégga ne IDF Israeli Defense Force bi attaque neen dozens of Iranian nuclear facilities military bases infrastructure installations ak key military commanders rey fa ñu bari by 6:30 IDF Israeli Defense Force bi plus the Israeli Air Force launch 5 waves of airstrike biir Iran loo xam ne musuta xew using more than 200 fighter jets. Saul ma bëgg laa laaj rek Israel fam nekk ba Iran pour Israel naawalee fa seeni plane yi they need mid air refueling pour ñu refuel jet fighters yi mid air loolu Israel du ko mën a def without the help of America waaye loolu is out of the topic now waaye am na ñuy wax ne jet fighters yi ñu ngi jógee si military bases yoo xam ne moom la America am in around Iran mooy dëkki jullit ñi mu mel ni Israel seen jet fighters yi ñu ngi ko launché from dëkki jullit ñi attaque Iran another dëkki jullit lan nga ñu mën a wax si li lu am la am déet. waaw lii lu am la because the thing is Iran nag live in Israel seen jets yi actually ñu ngi daan jógee fii ne naka lañ toog ñu ngi daan jógee Israel mostly waaye Syria lañ leen jaarale you know because Iraq nangu woon ñu use seen lifin naka seen airspace bi ak yooyu noonu you know so di nga gis ne gars Syria lañ wóoree so di nga gis ne kii président bu toog Syria fu mu nekk nii last month bu Trump demee ci Middle East bi ba dem Saudi Arabia xaw ma ndax yaa ngi fàttali ko ne ci la Trump lifin naka ci la Trump meet ak Syrian leader bu ees bi mooy this young guy you know so teguñ ci 1 week Trump ne génnee na sanctions si yëpp international sanctions yi ñu defoon against Syria fu mu nekk nii génnee na ko Syria kontaan be léegi Syria what happened la turn around Syria overnight becomes Israel's best friend so fu mu nekk nii jet yaa ngi jaare through Syria di dem xam nga soo eegee nii ci noot bi rek notan Syria soo jeexale Syria rek mun ngaa dugga biir Iran nga koof right rek dugga biir Iran there's a free space foofu noonu so noonu la gaay di def foofu la gaay di jaare fu mu nekk nii pour dem attaque yi because gaay duñ mën a wóoree ji order xanaa kay American fleet bu ñëw pour bomba bosta mooy B2 yi yu ñëw you know jógee all the way from America yooyu ñëw am nañ refueling you know on their way towards Iran pour dem bombi ak yooyu noonu you know mooy B2 yi yooyu ñëw am nañ refueling ak yooyu noonu waaye otherwise Iran seen xam nga Alhaji Saliou lan a gën a important sax lan a gën a lifin naka la tuddaate
surprising mooy ne how well even though ne Israel better nañ Iran because dañ leen better moom because ni konoon yaaxu te bii du doon am waaye dañ leen better because they were in the middle of negotiation with Donald Trump xam nga so hypocritically Donald Trump jaar ci suuf ne Israel dem leen attaque because they got the green light otherwise Israel attaqué Iran Trump a ngi wax ne moom doonu si dara ndax gëm nga loolu waaw moom non loolu du dëgg Israel will never have the brave mind pour attack Iran without the backing of mënaluñ dara Hamas foog nga nañ doon mënal Iran dara obviously ca xam nañ ne Iran have a very sophisticated defense system why the thing is maa ngi dégg itam kii ni naka la sax Bengavier muy wax just couple of days ago di wax ne ñoom they were surprised how sophisticated Iranian missiles, ballistic missiles were. ñoom amuñ woon that intelligence that this was the kind of weapons that Iran has, ñoom mu ko doon wax moom ci boppam. waaw dinaa ñëw foofu su ko namee Touré. so li ma bëgg a xam Saul mooy the same Donald Trump mu ngi wax ne a deal could be reached joxoon na àddina sépp yaakaar ne soon there'll be a nuclear deal between America and Iran ba nga xam ne Friday la li xew Sunday boobu on the 15th of June ñu ngi waroon a am the 6th round of talks America Iran ñu waroon a toog the same Donald Trump foog nga ne ñemeñ naa ñëw di négocier te Iran whilst the same Donald Trump jox approve pour Israel dal di attaque Iran foog nga ne Trump ñemeñ na loolu. waa xam nga the thing is looloo tax Iran ne ñoom fu mu nekk nii lose nañ trust with Donald Trump loolu la gaa yi wax ne amatuñ benn trust waaye nag itam negotiations yi xam nga indirect la they are not negotiating directly ak yooyu waaye benn tey ñu ne lose nañ trust with Donald Trump because façon yi disappointment yii nii and America did it during the Second World War Nagasaki fii nii ak Hiroshima bombing bi the same thing they were sitting and negotiating with the Japanese all of a sudden they just boom bomb Trump did exactly the same thing joxe ci ron the green flag ne gaay nañ bomb ak yooyu noonu ba pare di threaten Iran ak yooyu noonu yëpp waaye la na xew Alaaji Saliou gis nga lifin bi naka daati Qatar bu Iran waxee ne ñoom dañoo feeyu ko barkaati démba bu gaay waxee ne dañoo feeyu ko ba gaay bomb yónnee 19 missiles to Qatar. mu ngo Sol dinaa ñëw foofu kanamee tuuti Sol li ma gën a laajte rek mooy Israel bomb neen Iran heavily Iran retaliate neen ma bëgg laa laaj rek ni Israel bombee Iran ak ni Iran retaliate nite ñu bari xamun woon fogun woon ne Iran nen mun a toon di tides against Israel ma bëgg rek nga dugg ci domaine bi leeralal ñu foofu naka la Iran seen weapon yi sophisticated naka leen def ba towards the end ñu toon di tides against Israel nite Iran wax nañ ne soo gisee Donald Trump join war bi because xam na ne su war bi continue woon rek Israel nekk doomi taal soo bëggut Israel dal di lose war bi moo tax mu ñëw drop bomb in Natanz Fordo ak Isfahan ndax li Iran wax ni dëgg la am déet lan moo ci sa gis-gis. non drop bomb bi man foog naa ne it is symbolic because Donald Trump ci boppam ñoom seen boppa according to intelligence ñoom seen boppa xam nañ ne there is no uranium foofu noonu symbolic la rek because he is getting pressure from the Zionists Netanyahu especially from Netanyahu ne dangaa bomb dañoo bomb and Netanyahu what happened the following day his support figures went up actually ne succeed na pour ici America in the war because Israel's prime minister yi yëpp ak everybody government yu pass yëpp loolu lañ doon mos a try pour America physically get in physical war with Iran mënuñ ko but for the first time Netanyahu succeed ne lii am na moo tax nga gis fi ko sami sax the following day dem up supporter sami ñëpp di ko support in Israel ak yooyu noonu waaye apart from that itam li fi naka la daati Iran dañ leen beta waaye however gars yi toon nañ di tide because Alaaji Saliou lii Iran daf ko yaaga plan ne sooner or later America or lifin for the past 40 years
dina ñoo lifin. So Iran has a very, very, very sophisticated defense ballistic system. Not only ballistic missiles, drones ak yooyu yëpp. xam nga drone technology yi ni fan Iran fu mu nekk ni gis nga Ukraine Russia war bi sax Iran dimbale na leen with over 8,000 to Russia over 8,000 drones la jox Russia di ko dimbale ak yooyu noonu xam nga amoon nag some years back lana xew mooy time Obama xam nga drone surveillance drone yii ni Obama yónnee ko fa lana def Iran dismantle seen GPS système bi xëcca si drone si ñu wàcca ndànka gaa jël leen Obama di wax ne delloo leen ñu suñ gaa jël a miniature boo xam ne bii comme baby drone yii ne def ko ci paquet yónnee ko Obama ci White House bi ne ko mu ngi ne jëlam waaye gaa yi dismantle drone yooyu noonu benn soo xam nga xeex bi Alaaji Saalu leen a ci gën a interest mooy ne F-35 nga xam ne they are the most sophisticated planes in the world right now the most advanced. waaye Iran daaneel na si plane yi di daaneel na leen de. waaw moom laa wax Iran daaneel na si 4 wàccee na ci 4 yoo xam ne yi fu mu nekk ni they're going to be picked into small pieces wallahi Alaaji Saliou maa la wax ne in 5 years time di nga dégg ne ñu ne Iran am na F-35 yu gën yu American si am maa la ko wax wallahi fu mu nekk ni gars yi daaneel nañ ci 4 yooyu dañoo jël yóbbu leen ci seen lab bi nag di leen study benn dinañ fi ñëw build si plane boo xam ne nañ toog rek within 5 years di nga wax ne Saul waxoon nga ko you know so ba pare gars yi dañ amoon some hideouts because xam nga Iran Alaaji Saliou dafa rëy Iran is something like a huge country so doo ko mën a lifin sax naka tuddati doo ko mën a compare ak Israel. It is something like 1,700 times bigger than what Israel is. Israel is just a small strip, you know, ak yooyu noonu. So lu xew fu mu nekk ni mooy ne ñoom dañ tasaare seen fu ballistic missiles yi nekk ak military lifi ne ak even raiders yi fu ñu nekk. So maa ngi doon South China Sea bi South China Sea newspaper bi ñoo wax ne Iran technique bu gaa use ndax Israel si for the past 60 years moom la gaa use on ak yooyu noonu ñu den xaw ma seen woo with what ak yooyu noonu ne système boobu la you know mooy ne dangaa nax gaa yi dangaa isi false raiders def leen different places plane yi su ñëwee ñoom seen plane yi su ñëwee déggoo ak ñoom raider yooyu la ñoo mën a gis ci seen système si ak yooyu noonu waaye raider yooyu yëpp they are fake nothing nekku fa ak yooyu noonu xëy na a piece of glass lañ fa teg rek ak a false raider su ko defee plane suñu yem ñoom ñu foog ne da foofu la te fekk ne woo it's not there so ñu ne ba after 2-3 days nga xam ne Israel si relax nañ ne waaw fu mu nekk nii seen raider système si yëpp lifin nañ leen real raider système si nag door a ñëw image understand so ndax boobu la leen Iranian si na maa ko doon read tey ci suba South China si newspaper bi ak yore something like that you know ne système boobu la li fi ne so because da ngaa gis désert bi ba pare xam nga Alaaji Saliou Iran seen terrain xam nga dañ am high mountains moom nga gis Iraq war bi Saddam Hussein bu mu leen bëggee invade Iran mënut a possible because of mountains yu gudda yi you know so di nga gis ne range of mountains you know yoo xam ne yi pour nga mun leen a penetrate so terrain bi is very in Iran is very rough moo tax amul kenn ku musa invade Iran ba win war on them musuta am in history musuta am you know so yooyu yëpp la Alaaji Saliou ok fi mu nekk Iran ak Israel ñu ngi doon xare lu dem si fukki fan ak ñaar Israel ñu bari gisee nañ ko ne ñoo tooñ di te ñoom ñoo door xare bi Iran didn't threaten Israel naaw rek dugga invade leen bom fu ne rey fa ñu bari waaye mu bëgg laa teg Saul Israel nin foogee woon ne noonu la affaire bi di yombee ñoom ndax demee na noonu am de towards the end kan nga foog ne moo doon gañeek ak kan nga foog ne moo win woobi ak kan nga foog ne moom moo ñàkka kan mooy ki gañe ak kan mooy ki perta si woobi ni si ngaatal who is the winner wow that's a very good question Alaaji Saliou ndig maa ngi gis ñu bari ngay laaj exactly the same thing man dama jàpp ne Iran win nañ because number one guys safe nañ seen
ok ma ñoo tali fi number one guys chef nañ seen uranium bu gaay enrich highly enriched uranium boobu kenn laalu ko so moom nga dégg Ayatollah ci boppam ak even Grossi mu ko doon wax ne you know sites you guy you Israel ak America bomb Iran can repair them within months you know ak yooyu noonu so because empty places la you know all those things can be repaired so ba pare xanaa leena rek de nuclear scientists yu gaay rey te nuclear scientists itam obviously xam-xam bang fa benn tey yow doo mën a rey ñëpp yow xam-xam yi doo ko mën a génne ci ñi ñëpp you know so loolu la nuclear scientists yu gaay rey xanaa ak yooyu noonu ak xëj na about 600 civilians yi nga xam ne yi Israel rey nañ leen in Iraq actually in Iran ak yooyu noonu during the course of these 12 days ak yooyu noonu waaw waaye tam nag soo xalaatee Israel Alaaji Saliou Iran yàqa bu mag la def Iran fii ni Israel fooguñ ko woon sax fooguñ woon ne a thing like this di nga gis some images yoo xam ni da ngaa foog ne da Palestine la into Israel they never thought of this waaw so ñoom lu leen safe rek ci seen dead toll bi rek mooy ne they have places to hide they have like security rooms where they would run and hide bunkers loolu rek moo dimbale seen civilians yi waaye loolu itam sax Israel xam nga ñoom duñ dee wax dëgg Alaaji Saliou man suñ ma ne woon Israel lañ tudda sax naa leen mën a weede because Israel luñ wax rek ñaareel bu ko dee jàppa muy dëgg so ba pare di nga gis ne during the course of the war gars yi dañ isi loi boo xam ne bi ñu ne bu kenn caméra génnee allowing pictures you gain from Israel. Censorship. Wow, censorship. Ku ko def rek di nga am a jail term ak yooyu noonu. So just imagine. So everything was censored within Israel. Dara génnut. So pictures yu jot a génn at least gis nañ yàqu yu fa am. Like ne seen scientific research center bi was totally destroyed. Te foofu obviously du ñàkk ne amoon na ay scientists yu fa nekk. xam-xam boo xam ne bii dajale nañ ko Alaaji Saliou for decades everything just got destroyed just like that ba pare seen army headquarters bi was also hit ak yooyu noonu seen Mossad headquarters bi was also hit ak yooyu noonu so ba amoon na time sax Alaaji Saliou Donald Trump su gaawutoon call ceasefire Israel si ñoom seen boppa ñu ngi startante leaders yi di blamante ñi di wax ne waaw because Iron Dome yu leen doon Israeli defense system bu fa nekk mooy Arrow 3 Iron Dome bi ak David Sling ñetta yooyu noonu yëpp so benn bi ñu ngi ko def ci north bi benn bi ci digga bi benn bi ci south bi so ñetta yooyu yëpp Alaaji Saliou ci mujjee ji sax because Iran dañ leen overwhelm Iran dafa yónnee drone yu cib yu bare su ko defee Iron Dome yi del fire drone yooyu noonu su ko defee tombé balaa ñoo xepa xefi rek fekk real missile si mooy fatatu yi ni excellent bam because Iron Dome bi moom su fayee dafa jël about 11 minutes because yëpp xam nga manual lañ ko dee solaat jëlaat bal bi dugalaat ak yooyu so daf dee jël about 11 minutes so diggante boobu balaa 11 minutes si di fekk Iran seen missile si egsi nañ so mujjee ji around defense missile system yi ni defense system yi ni air defense system yi ni they were useless actually in fact so am na ay political commentators yu wax ne Israel was running out of receptors missiles seen receptors yi pour ñu defi ballistic missiles yi ñëw waaw seen bal yaa ngi doon jeex pour ñu mun a intercept yooyu so mu mel ni woo bi su continuer woon Iran mënoon naa destroy lu bare Israel du doon baax a Israel kay waaw waaye baax na itam woo bi la itam Alaaji Saliou baax na itam su ko defee Israel xam moo tax am na ñuy wax ne waaw ndax woo bi jeex na am jeexut I don't know waaye gooma ne waaye pour Israel attaquati Iran dinañ ko xalaatati waaw so fi mu nekk Saul ñu ñëw nag si dëkki jullit ñi Saul dama bëgg a xam sa xam-xam si lii ndaxte li ma laajte ni lu sensitif la li ëpp doole si jullit yi nekk si àddina si sunni leen am na jullit ñoo xam ne soo waxee ñu ne Shia yi yéeféer leen
waaye Shia yi dañoo julli dañoo oor dañoo dem Màkka waaw su fekkee ne dañoo julli dañoo oor dañuy wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sunni muslim yi man waxaluma suma ko dem maa ngi wax sunni muslim yi sunni clerics yu bari borom xam-xam yu bari nekk ci sunni islam ñu bari ci ñoom du ñëpp dañ ko gisee ne Shia yi yéefiir leen ok nite bi woo bi xewee am na ku call Peace TV benn islamic channel di laaj benn cheikh mu ne ko ñaari dëkk ñu ngi xeex kooku sax koola bi tuddut Israël tudd Iran mu ne ko ñaari dëkk ñu ngi xeex ñële yahud leen ñi Shia leen waaw mu laaj ko ne ko ndax war nañ leen a ñan leen war a ñaanal ñan leen war a dimbale waaye cheikh bi lim ko tontu mooy ne ko julit la war a dimbale julit a yéeféer suñu xeex julit leen war a dimbale waaye li ma jaaxal soo demee su jumaay nekk si àddina si yépp Gaza woo bi mu xewee imaam yi su nooy def xutba bay jeexal dañoo ñaanal Gaza Palestine ñaanal Yemen ñaanal dëkki julit ñi waaye doo dégg ñu tudda Iran lii nga bàyyi ko xel waaw fi mu nekk lan moo tax Iran rek moom moo dee xeexal islam bu dara xewee si muslim si àddina si Iran rek ngaa dégg ñu jóg wax Iran rek mooy the only country in the Muslim world ñoo xam ne amee special budget pour Palestine pour di leen dimbale benn dëkk defu ko yow xam nga loolu waaw ñu ne Amerika yéeféer leen lana tax ñuy nangu ñi nga xam ne duñ julit ñu use seen airspace yi si dëkki julit ñi dem di attaquer beneen dëkki julit wala di attaque Iran ma bëgg a xam rek ndax foog nga ne lii lu jàddu la am déet ba pare bi misaal si di naawee di jógee Israël di ñëw Iran am na yenn dëkk julit yoo xam ne ñu ngi sut misaal si Iran doon seen Israël ñu ngi ko doon sut down pour dimbale Israël ba pare julit ñi ñëpp ñu ngi ne teg Amérique ñëw bokk si woo bi Russia China North Korea ak yeneen dëkka ñoom nga dégg ñuy support Iran to the United Nations dëkki julit ñi yëpp dal di jël seen loxo yi dal di ko lem toog di seetaan Iran kenn donga versus America and Israel ndax foog nga ne li lu correct la am déet Alhaji Saliu corrected and it is very 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 sad woo bii nii sax ci nga ko xamee ci nga ko gisee ñu bari di support Israel imagine genocide is even ongoing on Muslim Sunni xam nga yow nga olbateku yow kuy def genocide boobu koo xam ne kii sa moromi julit oo kuy koolee boppam julit te julit la because man Shia yi julit laa leen di ooyee just like ni nga ko waxee 5 pillars yi dañ ko dee toppa bu baax di dem aji Makka di julli waxtu bi juróom ak yooyu yëpp waaye su ko defee because of political division bu nekk suñu diggante mooy ne kan moo waroon a toppa succession kii ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kan moo ko waroon a succeed foofu rek la problème bi nekkee ñu jël lii def ko lu rëy ba ooyee ñele kaafir ba yow saw deadliest enemy sax su ñëwee sax yow you are ready to go with your deadliest enemy against that person man or against that group man mënuma understand loolu ba tey jii mënuma ko understand te just like ni ko doon wax ci internet bi bari na fa ñoo xam ne ñi Israel lañ doon support bu Israel attaqué Iran ñu kontaan ci ba bugga de for what reason seetal Saudi Arabia seetal Qatar ak dëkk yi ni Alhaji Saliu ñaata at du ñoo wax Iran Israel lañ pare support sax ba China moo dox diggante bi last year diggante Saudi ak Iran ba gaay starta di wax China moo ca jógee 12-day war bii nii ngay wax China ñoom call nañ Iran pour dimbale leen not only diplomatically nu nga ko waxee sax waaye even with weapons China pare na pour dimbale Iran pour seen air defense bi North Korea wax nañ ne ñoom pare nañu ñoom itam pour dimbale Iran pour ñu develop seen nuclear weapon programme bi ak yooyu su dee gaay am nañ ci interest Russia itam wax nañ di same ne pare nañ because ñoom sax ñu ngi fa amoon about 200 engineers yoo xam ne ñu ngi doon liggéey on the ground ak yooyu noonu so after OIC meeting bi rek Putin call seen
foreign minister bi Abbas mu dem fa guy discourse about naka la ñooy dimbale Iran pour seen air defense system bi ak yooyu noonu so yëpp a ngi xew waaye comme ni nga ko waxee dëkki arab yi dëkki muslim yi ñëpp ni muut kenn dimbale palestinian si ba pare bu Israel di attaque sa mbokki jullit yi ñu kontaan ci ba bugg a dee why because ñi Shia lañ ñele sunni lañ ak yooyu noonu you know which is very sad Alhaji Saleh ayo toola bu mu ñëwee ba wax ne moom dafa support dina dimbale Palestinians lan la ci teg mu ne moom fuñ noot nit whether nga Chinese whether nga nit ku ñuul anywhere in the world fu ñooy noot nit mu ne moom in case because of humanity moom dina la support mu ne fuñ noot nit sakatuma waxatuma da yi fi Palestine num saadee naka lañ leen you know tubaab bi western countries yi yëpp side with Israel di noot ñooñu seetal dëkk julliti 57 countries Alhaji Saleh suñ dajale woon doole buñ doon am voice bu ñooy am resources buñ am waaye gisuloo kenn ku ci am just like ni nga ko waxee ne Palestinians si sax seetal Sisi Egypte nga xam ne moo gën a jegeñ sax seetal Rafah border bi naka la taytine wallahi pour cross ko sax is a big problem it is actually very 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 you know state of affairs you know buñ nekk this Sunni Shia divide you know ci America ak West bi lii lañ bëggoon all the time saka America divide and rule waaw Iran ni Saudi bu leen nangu ni Iran ni bu leen nangu ni Iran ni you know be China ñoo jógee feneen leen hey bokkaleen ngeen nekk benn with one strong voice xam nga gaay dem China fa Beijing foofu noonu ñaar ñetti meeting ñu juboo ak yooyu noonu lan nga foog ne sol li loolu la firndeel suñ toogee ba nga xam ne China ñi nga xam ne ñoom ñu ne ñooñu gëmun yàlla amuñ dara waaw si ngaatal di woot fu ma jaare use ko fii xëj na naay su nga ooye nit yéeféer waaye ñu bari suñu ñu ngi leen gisee ne yéeféer leen ok Chinese yéeféer leen waaye yéeféer yi fuñ toogee ba indi jullit ñi pour jullit ñi dal di jiboo Fatah ak Hamas pour ñu mun a mankoo nekk benn xam ne common enemy leen am mooy Israël jullit ñi dëkki jullit ñëpp toog di seetaan Palestine ba pare Donald Trump bi mu demee si Arab world bi gis nga trillions of dollars yi nga xam ne moom leen ko doon jox di ko treat like an emperor di ko may ay plane yu jay jar $400 million over 400 may ko whilst Gaza ngi nii ba pare di same Donald Trump munta stop Israel te ñu ñëpp xam ne Donald Trump su calloon Benjamin Netanyahu only a telephone call rek Benjamin Netanyahu dina stop li moo def waaye mu ñëw ngeen sanga ko aleel judut aleeli jinne nga jox ko Donald Trump pare Donald Trump den toog Amérique ba pare rey gaa ngi continuer Gaza lan la li wane si ñun jullit ñi te buñ blame naar yi rek de buñ fàtte ne li fi muslim yi tamit ñu ngi in Africa ne lii du arab yi rek waaye lii problème bi yépp man ak yow ak muslim yi nekk si àddina si yépp we are guilty of what is happening in Palestine including you and me lan mooy sa gis-gis Alhaji Saleh ni nga ko waxee la Africa kana nekk OIC chairman bi today as we are speaking OIC chairman bi mooy Hussein Brahim Taha moom mooy di chairman waaye Adama Barrow mooy woon di rotating chairman because ñu ngi ko doon last OIC summit bi foofu la woon waaye man I am so disappointed with Adama Barrow xam na ne quietness am bi nii dafa nekk something very dangerous ndikte léeg-léeg am na mbon suy xew nga noppi rey gi di continuer ñaay rey ak yow mi noppi di ko seetaan ñun ñëpp reykati nit ngeen accomplice exactly sakatuma yow bi nga amee this you know I mean this chairmanship this living this position actually yow génnuloo wax ci be lan la Gambia government génn a wax mooy barkaati démba bu Iran sutee 19 missiles yooyu noonu ci Qatar ci la Gambian government génn ne loolu ñoom ñu ngi koy naxarloo imaginal even though ne Iran dañ ko tooñ America jógee nowhere ñëw bom leen yow soo bañee loolu kon yow doo am American troops in your within your borders because otherwise you become a target you become a target moom nga dégg Ukrainians yu bari di wax ne ñoom bëgguñoo nekk NATO because otherwise suñ bëggee NATO they become a target yow su dee yow you know I mean am nga
listen nga welcome American troops ak foofu noonu obviously yow da nga war a set pressure bi on America ne nañ bàyyi lu ñoo def because it is not safe for your own country because you are a target because you are having American troops within your boundaries waaye Gambian government bi Israel buñ jógee dal ci kaw Iran waxuñ ci dara Palestinians yi ne ñuy noot di leen rey every single day waxuñ ci dara Alaaji Saliou lu gën a métti waaye bu Iran feye ko te loolu itam sax naka la ko Iran defee very civilizedly te Donald Trump daf ci kontaan bi bugga dee moo tax Donald Trump call for ceasefire because it was very very dangerous 2 hours before Iran dafa call Donald Trump dafa call Qatar ne leen hey seen base bi man ñu ngi koy ñëw bom si in 2 hours time pare leen mu wax ko Donald Trump rek bom yi dem moo tax nga gis ne kenn gaañuwu ci ak yaaxu itam amut because gars yi dañ dem nobu ji ak yooyu noonu soo kenn deewu ci ak yooyu noonu loolu yëpp Iran mu ngi ko doon def pour bañ escalation ak yooyu waaye symbolically pour wane ne we are capable we can do it exactly sa base bi fu mu nekk xam nañ ko ca mun nañ koo target ca mun nañ ko laal suñ buggee waaye la na xew bu Iran sànnee bom yi rek Donald Trump ekkati téléphone bi Qatar one of their advisors to the prime minister mu ko doon wax on Al Jazeera mu ne bom boobu noonu Iran def on Qatar moo tax Donald Trump call for mu ne ci la teguñ ci 1 hour sax ci la Donald Trump mu ne minutes ci la Donald Trump call Qatar yi lifin bi Qatar ne leen accaleen ñu toppatoo affaire ceasefire as quickly as possible just imagine loolu moo tax Donald Trump call for ceasefire. am na commentators yu wax ne Iran is the most logical country in terms of war ndikte bi Iran di yónnee ballistic missiles Israel sax dañoo make sonné demul on heavily populated places di fa bomb unlike Israel ñoom dañ doon target military infrastructure just to make a point am na yenn bases yoo xam ne sax dañoo laal base bi ne mun nañoo xit base ba yëpp waaye dañoo cof base bi rek pour wan leen ne leen xam nañ ne fii base ang fi so mun nañoo ñëw yaaxa base bi yëpp Iran suñ bëggoon a inflict lot of heavy destruction on Israel am nañ di capability pour def ko waaye ñoom bëggu naa rey ay nit unlike Israel mi nga xam ne ñoom nit ñi la ñoo tàggee di rey waaye Iran ñoom they go after the military infrastructure government infrastructure ak yu demee noonu ma bëgg a xam rek commentator si wax lii lan moo si sa gis-gis. waaw dégg la Alaaji Saliou it is true because West bi fii soo dégloo commentator si nga dégloo radio TV radio ak TV station si Ayatollah ñooñu I mean they are savages they are this they are that just because of serene line. Why the thing is it's all the other way around. These people are the most intelligent people you can find on earth actually. They are very capable lola ñu bari itam like experts yu bari wax nañ ko am na kenn suñ benn diplomate bu jógee woon fii ni demoon Iran mu ne just couple of months ago la fa jógee mu ne why these people are so capable. They are so capable. There is such a huge bank of knowledge in Iran boo xam ne bi the West just don't know what is going on in Iran. They have no idea. Ba pare di nga gis ne waaye xam nga Alaaji Saliou man dama doon wax ne benn danger bu ci nekk rek mooy ne Iran nañ fexe ak nu munti mel musaat sel bii nii nekk foofu noonu nañ def ak luñ seen kéem kattan because fu mu nekk ne Israel la ngeen try luñ munti mun pour uranium bii nii gaay rawale fan la ko gaay denc ak fan la ko gaay def fu mu nekk nii loolu la gaay di jéem a seet gaay musaat gaay loolu la ñoo tàgget fan la nekk ak fan la ko lifin Iran amee fu mu nekk ne ci lifin boobu la so I hope rek ne Iran génn ñoom itam be very mindful waaye dégg naa ne lot of mass arrest is going on loolu mooy am na ñoo xam ne sax dañ leen jàppa yenn spy yoo xam ne during the war 12 day war dañ leen jàppa execute leen rey leen si saa si because of loolu in Iran espionage is capital punishment waaye dafa am yoo xam ne li political commentators yu bari wax neen ko ñu ne Iran ñëwin war bi ba pare ñu joxe reason political commentators yi am na ñu wax ne bi war bi starté Israel li mu bëggoon a def mooy pour assassinate Sayyid Ali Khamenei di supreme leader boobu fail na
ba pare den bëggoon a decapitate the Iranian leadership nga xam ne loolu na create a power vacuum boo xam ne dina tax ñi rise up against the ruling elite maanaam den bëggoon a destabilize Iran boobu tamit fail na ba pare number 3 den bëggoon a destroy the Iranian nuclear infrastructures and the nuclear program boobu tamit fail na so mu mel ni Israel liñ bëggoon yëpp dafa fail so lan mooy sa gis-gis ci lii Alaaji Saliou li nga wax dëgg la li nga wax dëgg la waxoon naa ko fi ne man loolu laa jàpp ne Iran won this 12-day war actually ba pare itam there was Iran why it disappeared within it evaporated within a day. xam nga ne Israel dafa gën a dimbale Iranians si pour ñu gën a unite te xamuñ ko. Exactly everybody supported the government came together instead so from nekk nii loolu itam yaaxu na obviously just like list bi nga joxee nii rek ak yooyu noonu uranium bi yaaxuñ ko so infrastructure bu ndaw rek la gaa yaaxa boo xam ne bii ñu ne sax pour rebuild sax dina jël just couple of months pour ñu mën a rebuild this infrastructure ak yooyu noonu why everything is intact ba pare gaa yi Alaaji Saliou boom yuñ foogoon ne dina doon mën a penetrate to these areas because gaa moom laa la doon wax foog na amoon na suñ benn waxtaan couple of days ago maa ngi la ko doon wax ne Iran Alaaji Saliou hundreds of meters inside ci biir pax ma ne la foofu la nga xam ne bonka ak amul benn bonka posta boo xam ne bii dina fa mën a eega foofu la gaa yi def seen centrifuge mooy machine yi nga xam ne ñooy enrich uranium foofu la leen gaa yi def su nga xam ne gaa yi soo gaa yi infrastructure rek lañ yaakaar ne ci kaw nii rek ak yooyu noonu which is easy to repair. ba pare nga seet Donald Trump admit na ne sax Israel was taking lots of heavy blows from Iran. waaw Donald Trump lu mu njëkk a wax sax mooy during the bombing or just after the bombing mu joxe lifin naka la speech ne waaw fu mu nekk ni obliterate nañ Iranian nuclear infrastructure and everything program ak yooyu noonu. The following day New York Times, CNN, everybody else ak even CIA report came out and said no. So moom nga gis mu naan nga yéen fake news ngeen du dëgga na fi ngeen affaire so di warante media bi ak yooyu noonu kada am right why obviously all experts wax nañ ne the bomb was just useless. It didn't do anything on Iranian weapon or uranium program. xam nga Saul Banjul tàmmoon nañ di wax ne nongo Banjul dafa am xawma Donald Trump dañ ko war a ooye nongo America ndax bandi America waaye Trump nongo yi nekk si àddina si yëpp man yaakaar ne Trump mooy seen njiit li te dëkkul Trump bomb yi nga xam ne moom la drop Iran comme ni nga ko waxee symbolique dafa bëgg a wan rek di elite na leen waaw dem na bomb na Iran waaye am na ñu wax ne Trump xam na ne yàqu dara moom xam na loolu waaye mu ngi ñëw naan obliterate neen ko yaaxaneen ko pour bu waree Israel dal di kontaan te gis nga loolu is good for Iran because Iran xam na ne Trump yàqu dara so Iranian elite bi ñoom itam ñu ngi play di game bi Trump di play ñoom itam ñu ngi wax ne waaw definitely cause the severe damage waaye ñoom xam ne damage yu ne because su fekkee ne den génn di wax ne yàqu dara Amérique mu naa ne yàqu dara ñu ngi ñëwaat Israel tamit dal di ñëwaat waaye sun kibee di narrative ne yu bari yàqu na rek that will put America and Israel ñoom ñu taxaw jàpp rek ne yëpp yàqu na soo na si sareetul ñu ñëwaat waaye ma bugg a xam rek li ma wax lan mooy si sa gis-gis. waaw loolu la Alaaji Saliou Donald Trump ndonga la obviously gis nga Iran ñoom xamoon nañ 2 weeks before attack bi ñoom amoon nañ intelligence ne America is going to attack them ñoom amoon nañ ko so this was a plan already made by Donald Trump so dafa mel ni war bi dañ ko stage foog la den stage war bi very exactly so affaire yi négociation yi ni dem on yëpp yëpp théâtre la woon rek because moom he was
bombing this site was already planned beforehand. So Iran, Iran also have lot of intelligence actually. Gis nga buñ foog ne ndax lu tuuti la de Iran lu nekk lañ xam in Israel Alaaji Salu ñoom tam ñu ngi leen di gis noonu lu nekk lañ xam inside ballistic missiles si ak key military infrastructure si gaay hit lu de wane na ne xam nañ lu bari biir Israel. Exactly. But the thing is, Iran su leen neexoon mun nañoo yónnee ballistic missiles ci demoona seen lifin bi naka waxtaate nuclear site bi. man loolu laa doon ragal te Iran mën na koo hit de waaye lan nga ko ne moo tax Iran hitut Dimona. Munoon nañ koo def because Israel did it hit nañ seen nuclear site si Iran munoon nañoo wax ne dañoo fee ko. foo loolu rek wane na how rational how logical the Iranians are. Exactly. Why headquarters yi lañ yaaka military headquarters, Mossad headquarters, research headquarters ak yooyu noonu so ñoom they are very rational they could have fit waaye dinañ doon xam ne suñ hitee foofu noonu dina doon nekk mass casualty yéen soo lifin sax naka daati particule si dañ doon dem yeneen dëkk yi sax rey ñeneen ñi ñëpp am cancer nokki ko am cancer. waaye tamit am na political commentators yu wax ne su Iran defoon loolu that is suicidal nite loolu na doon trigger America use nuclear weapons on Iran ni kon Iran will be obliterated. Lifin naka daati nuclear weapons boobu moon is out of it because Putin itam warn na America ne su ngeen use nuclear weapons on Iran I am going to use nuclear weapons directly on Europe. Putin itam wax na loolu America. So America would not have dared actually to do that. Foog ne somehow Trump mu ngi doon bugg a de-escalate affaire yi bëggutoon affaire yi escalate. Non bëggutoon affaire yi escalate because ñu bari dañ doon foog ne ndax man suma maas gi foog naa ndax ok su gaay bombee affaire yi yaaxuwut ñu gis na defuñ yaaxu yu bari xanaa dina ñëwaat use nuclear bunker bombs waaye ci la riit ne dégg ne Putin amin ci closer advisors ñu wax ne Putin wax na America ne suñ use nuclear weapons on Iran ñoom dina use nuclear weapons directly tactical nuclear weapons directly on Europe. ci su doon loolu su amee Alaaji Saliou paakal sa bagage kon daw ñibbi Gambia. waaw so fi mu nekk ñu ngi sant yàlla ne xare bi jeex na ndaxte àddina si ñu bari tiitoon neen ñu bari doon ñu bari nga wax ne jeexangut. waaw loolu la mooy di denja man loolu laa góom man ñi góom ne jeexut yàlla na bum amati waaye man góoma ne jeex na bi kon li tax Israël musuna respect a truce. Exactly. te Iran nekkul dëkk boo xam ne da ngaa ñëw mbéj leen ñu toog di la xool xam nga yeneen dëkki naari Israël na dem def lu ko neex waaye du Iranian si boo leen mbéjee dañoo fayu so man foofu la dënja bi nekk dama ragal in the next few weeks or months wala years sax lu tuuti xew rek affaire yi dooraat te gis neen loolu all the time truce yi nga xam ne moom la Israël de sign yeneen Hezbollah ak Hamas ak yi yëpp dara Israël du respect truce so mana ko just barka demba rek duga nañ lifin Lebanon bo mati be refa ben Hezbollah yaa ngi gis waaw so loolu refoo ne ñoom dundee respect truce fi mu nekk waxtaane neen fi woo bi xam naa ne British MI5 bi ñu ngi déglu ak Mossad ak CIA bi waaye sol fi mu nekk ñu waxtaane lan nga foog ne mooy li war a am pour jaamam si àddina si ndite woo bi dafa expose the hypocrisy of certain key players ak certain presidents and certain kings si àddina si woo bi dafa expose lu bari la feeñal ñu bari la uñi te nekk na loo xam ne lu daw yaram la li gën a daw yaram rek mooy si muslim world bi expose na a lot in the muslim world waaw ma bëgg naa laaj rek naka nga foog ne noonu la Iran ak Israel mun a def ba jàmm dal di am. Alaaji Saliou because Israel seen problème with Iran gaay bugga nañ Iran ñu def ko comme nuñ def Libya bugga nañ ko def comme nuñ def Syria bugga nañ ko def comme nuñ def Saddam Hussein ci Alaaji Saliou président yi yëpp daanu yëpp ak dëkk yi yëpp jaxasoo yaaxu yëpp Netanyahu is the cause Netanyahu is the base
of all this chaos in the Middle East. That why? Wow. Expert yep one I'm not the first one to say it. Everybody has said exactly the same thing. Netanyahu depuis ci 90 moom moo wax ne ñii dañ leen di war a eliminate these leaders, and America went along with it, you know. So just imagine regime change. Netanyahu ne la fii dañoo war a def regime change nga ne okay yes our boss regime change, you know. So loolu mooy di problème. Netanyahu ak Israel is the problem. Waaye soo gisee itam loolu mën a am because sëriñ yi they are divided. Wax nañ fii yëfi OIC bi Alhaji Saleh sëriñ yi ñoo war a get their act together. Fu mu nekk nii in the Middle East Iranians yi naka la ñoo war a feel Alhaji Saleh ñëpp bàyyee leen, you know, sideline leen ak yooyu noonu because of what? Ci ñoom nekkul ne sax ne ñoom dañoo tooñ just because of seen Iranians yi ñu ngi dimbale seen fellow sëriñ Muslims. Man, I just cannot get that around, you know. But another thing mooy ne Israel potential bu nekk in Iran whether muy xam-xam university capacity, you know, creativity bu nekk ci Iranians yi xam nañ ne sanctions suñ génnee out of Iran rek Alhaji Saleh jox ko 1 decade 10 years rek laa la wax Alhaji Saleh di nga gis Iran nekk a different dëkk dinañ advance in technology in everything ba nga xam ne da ngaa waaru sax, you know. ñoomin Qatar mi sax ñuy wax sax da ngaa waaru, you know. So loolu la Israel bañ nag mooy ne dëkk bu ko challenge in the region te obviously Iran su développé their military capacity ak capability obviously boobu itam dina develop kenn du leen munal dara. So loolu yëpp la Israel bañ over their dead body. So loolu la gaay di fight nag fu mu nekk ne so loolu mooy di problème te loolu Alhaji Saleh yow yaay kan pour wax ne kenn du mën a développer ci area bi yow rek, you know. So loolu la. waaw mu ngi fi mu nekk 8 minutes lañ fi am sol ñu mën a concentrer ci peace naka la ñoo lan naka nga foog ne noonu leen mën a def ba jàmm dal di am diggante Israel ak Iran America sax ak Middle East bi. waaw ba pare tam Palestinians yi seen independence is very important. Seen independence because lii moo cause lii yëpp because of Iran lu ñoo support lifin gis nga Assad moom itam doon support Palestinians yi gis nga Gaddafi daan support Palestinians yi ñi la itam Saddam Hussein daan support Palestinians yi lii rek mooy di problème moo tax dëkki arab yu nekk foofu yëpp kenn ñëmewuta wax dara ci yëfi Palestinians yi ñëpp a ngi ne teg because ku ci wax rek yaa ngi bëgg bañ ngaa offend Israel di xam nga ne soo offendee Israel doo am loo bëgg ci America. So lii mooy catch 22 bi Alhaji Saleh, you know, very easy very simple logic, you know. mooy lii, you know, ne basics yi yëpp mooy na Palestinians yi am seen boppa suñu amee seen boppa di nga gis ne xeex bi yëpp because like Hamas du amati lifin military incursions yi ni Israel di def ci kaw sëriñ yi di leen rey left right and center xëj na du amati ak yooyu noonu, you know, because ñëpp lu ñoo support mooy Palestinians yi lifin Hezbollah Houthi exactly Houthi ñoom itam di sànni missiles Israel loolu lañ wax ne Palestinians yi la ñoo support Bin Laden pour mu form Al-Qaeda loolu la it was because of the support for the Palestinians mu ne moom dafa he is going out to fight the West, you know, because of what is happening to the Palestinians. So lii mooy the root cause of everything Alhaji Saleh Palestinian independence naka lañ ko amee mooy wax ci te the only way mooy through security council Palestinians si sun amoon independence rek Middle East bi jaama dina am di because kan mooy defati lan ñoom ñëpp di living against Israel yëpp Alhaji Saleh am na 27 dëkk yoo xam ne yi amuñ recognize suñ Israel because of Palestinians yi am na dëkk yu bari yu nekk ci gox gi foofu noonu yëpp kenn du cee wax Israel including Saudi Arabia. So foog nga ne Benjamin Netanyahu is working for the interest of Israel ndikte su fekkoon ne recognize na the two-state solution na doon tax Arab si make peace with Israel, recognize Israel in exchange for Israel to allow a Palestinian state. Ni kon jaama dina am waaye Benjamin Netanyahu bëggul loolu foog nga ne Benjamin Netanyahu
ku bugga Israel la foog nga ne Benjamin Netanyahu is good for Israel foog nga loolu. non ñoom lu ñoo wax Alhaji Saliu du mën a dem mooy ne square circle or you have your cake and cake eat it so loolu la ñoom bëgg nañoo am jaama ak dëkki arabi diplomatic relation ak dëkki arabi waaye bëggu ñoo jox palestinians si seen warugal bëggu ñoo jox palestinians si seen independence so lii mooy di problème Saudi Arabia nag ne du dem yeneen dëkk yi nag du dem foo jaar rek ñun daal palestinians yi am seen dëkk ngeen bàyyi leen ci jaama ñu mun a am diplomatic relation. so wax nga fi lu am solo Saul si li nga xam ne moo mun a indi jàmm diggante Palestine ak Israel mooy ne pour Palestine am an independent state live side by side with Israel peacefully su fekkee ne Palestinian state am na rek lii dina am so baax na nag ñun ñu understand lii nga ni definitely nekk na lu am solo mu mel ne lii mooy di main cause su Palestine amee independence rek jàmm dina am fële amul independence dafa difficult jàmm am continue la waaye Alhaji Saliou wax ji mooy ne Netanyahu lately yaa ngi dégg mu ne two state solution bi is a no mu ne two state solution bi loolu du am te fu mu nekk ni majority of Israelis yi soo seetee itam the majority of the Israelis ñu ne no they don't want to support two state solution. Okay. ñoom itam ànd nañ. waaye majority bi ànd nañ si waaye Saul nañ dem si minority bi nga xam ne amul a voices kenn du leen dégg ñu wax xam nga nekk si dëkk boo xam ne sa président boobu set yaa ngi ko gis mu ngi attaque yeneen dëkk yi ba pare nga toog ba bés mu dem laal benn dëkk gis dëkk boobu di fa yónnee ballistic missile every 5 minutes fooguloo ne at least the silent minority of the Israelis fooguloo ne xam nañ ne dëgg suñ président bi ni moo doxalee correctul de man sax dama ko put ne di majority bi ko jàmm ku nekk ko bugga am na ñoo xam ne mariirandoor gi rek leen di toppandoor waaye man believe naa ne the majority of the Israelis want to live side by side peacefully with Palestine waaye nag seen leaders yi politics ak yeneen ideologies yi si rax mooy li yaaxa yëpp ma bugga xam ne la mooy sa gis-gis si lii waa Alhaji Saliou xam nga li xew mooy ne Zionist yi ñoom dañ am seen programme already ñoom wax nañ sax ne Alhaji Saliou gis nga Turkey gis nga bee Saudi Arabia foofu yëpp ñu ne Israel la war a nekk just imagine mooy di greater Israel wow a greater Israel these people this is what they are fighting for and they put their lives on it and they have nuclear weapons su fekkee ne nii la gaay di xalaatee de bon xare bi dafa tàmbali waaye jeexagut so exactly jeexagut so lii mooy di problème ñëw nañ fi with United Nations resolutions since then the creation of Israel like I said in the beginning live in Oslo like Oslo agreement bi boobu itam waaw ba pare Saudi agreement bi itam Saudi itam ñu woon nañ fi benn agreement ak yooyu noonu mooy ne pour Palestinians am seen lifin su ko defee Saudi ak yeneen dëkk yi around ñu am diplomatic and economic ties with Israel ne loolu du ci dal so Israel is the biggest problem settlement si Alhaji Saliou moo sol fi mu nekk 1 minute leen am di nga mun a wrap up waaw club settlement si Alhaji Saliou these past days settlement si rek naka lañ agressive di jël laani Palestinians in the West Bank just look what is happening and the killings going on there te loolu sax kenn focus ko so fu mu nekk ni Palestinians fu mu nekk ni in Gaza sax léegi a death trap lañ def foo xam ne fii ñu ngi leen di bàyyi ñu staff nanguwuñ benn moto duga waaye fuñ leen di war a joxee lekka foofu lañ toogee di leen xaar ku ñëw rek ñu sut la just imagine the number of people in there hundreds dying every single day in Gaza aduna si yëpp toog benn tey gis nga 12 day war bii nii passé Alhaji Saliou bum stopé ak léegi mutut 1 week waaye Europe Alhaji Saliou yónnee nañ about 20 plane yu fees to Israel di leen jox ay bon ay fetel wallahi just this past days laa la wax from Europe programme bi jeex na fi mu nekk di nga mën a wrap up so affaire yi daal dem na ñëw na pour ñu am peace mooy ne OIC they have to get their act together su ko defee sëriñ yi wallahi Alhaji Saliou ñi waroon nañ di am meetings or
conferences every single week ndax seen ñu mëna ñoo nekk benn you know so feel a problem bi nekk divide and rule Israel ñoom ñooy pousse America ñoo di divide digante bi ndax su ko defee Israel mën a am luñ bugga so this is what is going on unless and until ñu sëriñ get seen act together su ko defee ñu put pressure on America su ko defee Palestinians am seen independence other than that jaama du mën a am ci Middle East bi Alhaji Saleh Saul Jawara ñu ngi lay gërëm di la santa ci sa waxtu di la gërëm di la santa ci lépp loo xam ne wax nga ko fi jàngat yu am solo te waxtaanee neen fi xare bi nga xam ne mooy li xew diggante Israel ak Iran fukki fan ak ñaari xare yi waxtaanee neen fi tamit li nga xam ne mooy solution bi te solution bi nga joxe dafa méngoog dëkk yu bari buur yu bari président yu bari ñun ñu bari loo xam ne li moom leen wax ne lii bu amee rek jaama dina am si Middle East bi loolu mooy lan mooy an independent Palestinian state living side by side with Israel living peacefully and in harmony li bu amee jàmma dina am waxul ne den war a buddi Israel yóbbu ko beneen dëkka wala ñu daxa Yahudi ak ñi fa dëkka yóbbu leen beneen dëkka déedéet den ne am neen raay pour dëkka fa waaye na Israel allow an independent Palestinian state jàmma dal di am àddina si ñu ñëpp den fi ñëw short period of time leen am ku nekk dal di dem Benjamin Netanyahu plan samim am Greater Israel project bim am buga expand Israel pour mu duga yeneen dëkk yi yooyu yëpp mu ngi ko buga bu succeedut bés dina ñëwee dina dem waaye sooy bil dëkka bil ko inewee boo xam ne sa doomee sa set yi ñëw ëllëg dina mun a dëkk si jàmma moo gën nga taal fi daay goo xam ne yow boo dee sa set yi ñu ngi leen a masaka di leen fry si oven yi comme ne Hitler defoon loolu jaru ko fi ñun ñëpp dana am a short period of time fii si àddina soo ñu fexe dëkk si jàmma bàyyi rey gi bàyyi bom yi wàññi gànnaay yu bon yi tubaab yi defar ak yi africain yi defar ak dëkk yi nga xam ne ñu ngi defar gànnaay yoo xam ne benn bu si tàkka rek mun nay rey li ëppa doole si nit ñi si àddina si li yëpp jaru ko te gànnaay lu seer la woo bi ni fukki fan ak ñaar la ay billions of dollars on both sides billions of dollars moom la si ñàkk billions of dollars yooyu ñaata nit la mun a dundal si àddina si ñaata jàngoro la mun a faj woo dafa seer ba nga xam ne mbépp ku bugg a dem xare xalaata li woo bi cost ak cost boobu fi nga ko mënoon a dugal ak fi nga ko waroon a dugal mu jëriñ nit ñi man foog naa ne problème bu nekk rek liñ ko mun a solver the only way liñ ko mun a solver rek mooy through diplomacy and not through war and bombing each other that just make things worst yal na ñu yàlla musal si xare yal na jàmma dellu si Middle East bi yal na jàmma dellu Israel Palestine Iran Iraq Yemen Libanon Saudi Arabia fi kuli maakaan si dëkki julli ñi nekk si àddina si yëpp yal na jàmma dellu si waat mbokk yu tedda yi fii la waxtaan ji dal di am fi mu ne duñ def lu dut umba lépp loo xam ne Mr Saul Jawara waxtaanee na ko fii dal leen ko jébal dal di bàyyi waxtaan ji mu continuer si seeni xel yéen Gambian yi yéen nit ñi yéen attekat yi nga xam ne yéen ay atte lépp loo xam ne déggee ngeen ko fii di leen gërëm di leen sant si déglu bi te yal na jaama wàcca si àddina si seeni mbokka Saliu Njaay salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waahiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin